Gracias por estar. Tenemos hoy una interesante mesa plenaria de nuevos avances en el tratamiento endovascular de las valvulopatías. El doctor Jean-Louis Vanoverschelde, que estuvo con ustedes toda la mañana, Fernando Cura y Pablo Elissamburu. Vamos a tratar de armar esta mesa con algunas discusiones. Inicialmente, la primera presentación es Nuevos horizontes en el tratamiento endovascular de la cardiopatía estructural, Fernando Cura. Fernando. Bueno, ¿cómo están nuevamente? La presentación, ahí está, perfecto. Bueno, nosotros hemos pasado todo lo que fue mi formación y mis, primeros 15 años de intervencionismo en el árbol vascular, ¿no? Coronario, periférico, pero poco nos metíamos en la cardiopatía estructural, poco nos metíamos en los problemas valvulares. Al principio, bueno, Jorge se formó en valvuloplastia aórtica, yo también me formé en valvuloplastia mitral y de alguna manera eso era el tratamiento endovascular de estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Pero en los últimos años fue creciendo mucho las posibilidades terapéuticas endovasculares, focalizadas en las 4 válvulas. Por supuesto, cuando hablamos de cardiopatía estructural, no solamente hablamos de las válvulas, sino hablamos también del cierre de orejuela, hablamos también de la miocardiopatía hipertrófica, hablamos también de los defectos del septum, tanto auricular como ventricular, y de otras patologías estructurales. Pero la charla va a focalizarse en qué estamos, hacia dónde va, y tratar de ver con Jean-Louis un poco también hacia dónde va el mundo respecto al tratamiento endovascular. Fíjense que los primeros ensayos de colocación de válvulas por catéteres datan de fin de la década del 80, pero todo el mundo le reconoce a Alain Cribier hace 20 años, 2002, han pasado 20 años del primer TAVI en un paciente moribundo. Pero luego, 10 años más tarde, vienen los primeros ensayos clínicos donde demuestran el TAVI es superior al tratamiento médico en pacientes inoperables y también en los pacientes de alto riesgo. Y luego vienen los pacientes valve-in-valve y vienen los pacientes de moderado riesgo y luego vienen los estudios de bajo riesgo y de alguna manera esto se empieza a introducir tomando gran parte de las estenosis aórticas. Así que el recorrido del TAVI desde el punto de vista científico le dio mucha robustez. Y fíjense cómo el crecimiento, esto es hasta 2019, en amarillo vemos cómo hay un crecimiento exponencial, esto es data de Estados Unidos, cómo es el crecimiento exponencial, pero esto se replica en todos los países del mundo en mayor o en menor medida, con respecto a los otros tratamientos que se los ve con cierta decaída, que es la cirugía de válvula aórtica. Y esto también ocurre en el Instituto. Fíjense la curva de crecimiento del TAVI en el Instituto de los últimos 5 años, como en el año 18, 60 casos, ahora estamos casi este año terminando triplicando esos casos, o sea, terminando con un porcentaje, un número de válvulas muy significativo, pero todavía tenemos desafíos, o sea que la TAVI tiene desafíos en la tasa de marcapaso, que por suerte las válvulas actualmente tienen menos tasa de marcapaso, la fuga paravalvular, el sellado fue mejorando con las polleras de las válvulas, el mismatch también fue mejorando sabiendo elegir el tipo de prótesis. En pacientes con posible mismatch usamos válvulas con apertura supraanular respecto a pacientes que tienen anillos pequeños. En esos pacientes siempre preferimos anillo supraanular. El compromiso coronario también se fue sorteando. El problema del accidente cerebrovascular con la posibilidad de utilizar filtros, sistemas de protección cerebral, con todavía dudosa, digamos, uso rutinario, no tiene tanta robustez científica, pero sí sabemos que hay pacientes que tienen su beneficio. Y también orientados a tratar de ofrecer un tratamiento duradero sin trombosis valvular. La tendencia en mortalidad
y esto es nuestra data, es que la mortalidad a 30 días fue decayendo desde años atrás, 10 años atrás, donde había muchos pacientes en emergencias, donde teníamos una mortalidad a 30 días muy alta. Hoy por hoy es muy raro que a alguien le pase algo post-TAVI. Yendo a otros territorios, esto en realidad inició con la válvula pulmonar, porque la primera válvula que se coloca a nivel percutáneo en el año 2000 fue una válvula en posición pulmonar. Y si bien esto es una práctica menos frecuente, porque la prevalencia no es tan alta, es algo que tiene muy buenos resultados. Nosotros pudimos realizar en estos últimos años 7 pacientes con excelentes resultados, mejoría sintomática y muy buena durabilidad. O sea que el TAVI en posición pulmonar también ha tenido sus beneficios. Pero cuando comparamos la válvula aórtica con la mitral, y ahí es donde hoy ya estuvimos charlando, y por eso quiero hacer muy breve esta charla, porque la válvula mitral, a diferencia de la aórtica, que se ve como una ruta recta, fácil, sencilla, la válvula mitral es más compleja en su abordaje y por eso el tratamiento es más dificultoso y no se ha impuesto una forma de tratamiento para la valvulopatía mitral. Históricamente veníamos tratando la estenosis mitral reumática con valvuloplastia. La estenosis mitral degenerativa no es una buena situación para tratamiento percutáneo, pero sí la insuficiencia mitral, donde a raíz de diferentes targets terapéuticos se pudieron ir mejorando, tanto ya sea en temas de anillo, tema de coaptación de las valvas, tema de ruptura de cuerdas, y de alguna manera hay un popurrí de alternativas, y estos dispositivos que ven aquí, que son el borde a borde, edge to edge, que se hace con el Mitra Clip o se hace con el Pascal, esos dos que ven a la izquierda, también se usan en posición tricuspidio. El Carilion, que es una forma de anuloplastia indirecta, con un uso un crecimiento muy bajo, muy escaso. El Cardioband, donde en forma percutánea se puede hacer una anuloplastia, tanto a nivel mitral como tricuspidio, y lo mismo el Mitral Line. El Mitral Line también se puede hacer una disminución o una anuloplastia que puede colaborar ya sea con un Mitra Clip o como tratamiento estándar. Y también el tratamiento con neocuerdas. O sea que hay un abanico de posibilidades donde, por supuesto, el más utilizado es el Mitra Clip. El Mitra Clip tiene un crecimiento, si bien tiene una historia larga y un crecimiento mucho más desparejo que el TAVI, sí hay lugares o regiones del mundo donde esto ha crecido mucho. Por supuesto, en lugares donde tenemos, como nosotros en el Instituto, una muy buena reparación mitral, esto compite en pacientes inoperables o de riesgo quirúrgico muy alto. Esto ya se comentó hoy, la información, pero de estos 2 ensayos clínicos, donde vemos que cuando el paciente tiene preservación de la función ventricular y una gran insuficiencia mitral, el MitraClip tiene un beneficio, como mostró el estudio COAPT. El Mitral Line no tiene tanta experiencia, son pocos los casos en el mundo, pero sí ya está aprobado y en uso, lo mismo que el Cardioband. Posibilidad en forma percutánea, en forma muy segura, todo guiado con imágenes. Por eso esta mesa tiene al doctor Vanoverschelde y lo tiene a Pablo Elissamburu, porque el rol de las imágenes es incluso, diría, más o igualmente importante que el intervencionista. Acá es un equipo de trabajo para este tipo de intervenciones. Y de a poquito ya hay muchas experiencias con escaso número de pacientes con válvulas percutáneas en posición mitral. Insisto, también en posición tricuspidia. Pero todavía esto no llegó a la arena clínica, todavía está en fase de investigación y vamos también a discutir un poco el rol y beneficio de este tipo de tratamiento. Ya le mostró Pablo Lamelas hoy cómo en el valve in MAC, en una calcificación, MAC significa mitral annular calcification, y en una calcificación cuando tiene 360 grados se puede implantar una válvula aórtica en posición mitral en algunas ocasiones. No siempre, esto puede tener, algunas complicaciones como obstrucción del tracto de salida, pero es una alternativa que de hecho lo hicimos y Pablo mostró un caso que hicimos hace un par de semanas.
En lo que es válvula tricuspidia, las mismas alternativas que vimos en mitral, pero se le suma este tipo de válvula, que es una válvula que se llama tric valve, que en situaciones donde la válvula no se puede abordar, la válvula tricuspidia, se pone una válvula a nivel cava superior, cava inferior, de manera de tener una tolerancia y disminuir la repercusión sistémica de la insuficiencia tricuspidia. Esto también, estudios de investigación, esto ya está aprobado en Europa, está aprobado acá en Argentina. Hay un caso que sé que se va a hacer en el sur, con el doctor Sapino, que está por acá, y que es una alternativa para algún grupo de pacientes. Es decir, que el tratamiento percutáneo, y lo ven ahí en rojo, transcatéteres, de la válvula mitral, va creciendo en forma muy exponencial y va llegando a niveles parecidos al nivel de reparación quirúrgica. Es decir, que esto crece. Quizá acá en Argentina las restricciones del acceso son una limitante que podemos conversar y que han impedido el crecimiento paralelo al mundo. Así que muchas gracias y ponemos esto en discusión. Gracias, Fernando. Jean-Louis, your talk is going to talk in imaging. He said interventional imaging or something like that. New interventional imaging. Thank you. Can you put up the slides, please? Yes, great. So I like the term interventional imaging. I was initially trained as an interventional cardiologist, and then I moved away from it because probably I was not totally fit for that. But nonetheless, I continue to have an interest into interventions, and in my institution, although I'm chief medical officer of my hospital, which is a general hospital, I'm still doing these echoes during cardiac interventions. So fascinating. What we've witnessed is unique, and it's just the beginning. So the role of imaging, and I will only concentrate on valvular heart disease. Of course, we can close left atrial appendage. We can close CA, ASDs, and etc. I will only concentrate on what we can do in valves and the role essentially of echo in doing that. The role of imaging pre-intervention is the severity, the valve morphology, mechanisms, and the feasibility of any type of repair we can do, either surgical or non-surgical. Then during the intervention, what is very interesting is that imaging, and particularly echo, of course, is now indispensable for the right positioning of these percutaneous devices. Of course, probably not for TIVAR, but for MitraClip, it's absolutely essential. And then, of course, you can immediately have the evaluation of the function of the device immediately after deployment. And post-intervention, of course, imaging is also very important to have the follow-up of the results that we got and to look for the outcome of all these prostheses. So what we need, of course, among the different imaging modalities is something which is portable. Certainly cardiac MRI is not, and multi-detector CT is not as well. So what is portable is echo, and what is very important for intervention is 3D imaging, because we are looking at the 3D structure, and we need to navigate in this 3D structure, and this is difficult to do with two-dimensional echo. So we really need something like three-dimensional echo. And three-dimensional echo can be used both for surgery as for structural valve interventions percutaneously. It allows you to see the mitral valve, probably even better than what you can get with surgery, because it's moving and you really see what you need to be seeing. And the appropriate visualization in 3D from the esophagus is close to 100%. So you usually have very good image quality, which allows MitraClip interventions to be performed under echo guidance.
The aortic valve is a bit more complex, essentially because it's a thin structure. The ultrasound beam is parallel to the plane of the aortic valve, so there are many artifacts which are generated by that. So the appropriate visualization where you have no artifacts at all, it's probably around 20–25%. So interventional imaging is not only doing imaging during the percutaneous interventions. To me, it's also imaging during surgery. Of course, when the heart is arrested, you don't have anything to do. So it's time to rest, to take a Coke and come back to see the surgical results. But the imaging will provide a real roadmap to the valve surgery. I already showed that slide. You have etiology, lesions leading to dysfunction. If you only think about lesions and etiology, the surgeon will trash the valve. If you think about dysfunction, he will try to fix it. And we can help him in defining the exact mechanism of the, essentially, of the regurgitations that we meet. You know all the Carpentier classification. I'm not going to go back to that, but this classification, which was designed for the operating room, for the surgeon, applies perfectly to what we can do with imaging. And we can easily define type 1, type 2, type 3 dysfunction. And we know that these different types, this is an American study, so they don't use type 1, type 2, type 3. They use floppy, non-floppy, or ischemic functional, but in the end, it's exactly the same. You see that the type 2s are easily repairable and with the long-term results, which is excellent. Just a couple of examples to illustrate the quality of images that we can get in the operating room. This is an endocarditis with kind of a chimney of vegetation on P1, essentially. This is a case of a P2 prolapse. This is very interesting for MitraClips because for the first time with 3D, we can have a good idea not only of the presence of a prolapse, that's very easy, but essentially of the width of that prolapse. For MitraClipping, this is very important to know the width because the prognosis of the intervention will depend on how many clips you should provide. This is a very large one, so one clip will not suffice. There are two ruptured cords, so at least 2 clips will be necessary to close that. And then we have beautiful images of rheumatic valves. This is a rheumatic mitral regurgitation. Look at the gap. You see the lack of tissue on the posterior side, so this is going to be a challenge for the surgeon. And this was a very strange patient that had torrential mitral regurgitation of functional origin, and sometimes the valve was coapting perfectly. She had no coronary artery disease, and at some point in time, the valve looked like that, and she was in acute pulmonary edema. Very strange. 3D is essential. If you look at the accuracy of 2D versus 3D to identify the different prolapsing segment, you see that 3D is almost always 100% accurate compared to surgery, whereas 2D is in the range of 80 to 85%, very seldom going to 90 or 95%. So 3D is essential. It's intuitive. You look at the valve and you have the diagnosis. You don't have to reconstruct everything in your mind. It's easy to look at the data on the screen. The aortic valve is a bit more complex. Nonetheless, you can have beautiful images of the cuspal morphology here with 3 different types of valve. The one on top is the unicuspid valve. Of course, you have the normal one that we already seen, the tricuspid one. Then you have different types of bicuspid and quadricuspid valve. And the diagnosis is really immediate. You don't need to have sophisticated tools to do that. You know Gebrin-Scurry classification of aortic valve dysfunction, which was more or less inspired from Carpentier for the mitral valve, and you just flip it upside down to have the type 1, essentially root aneurysm, type 2, prolapses, and type 3, restrictive leaflet motions and poor tissue quality. A couple of examples with 3D. Here is root dilatation, essentially at the level of the right coronary sinus. You beautifully see the valve in the middle. This is an example of a
anterior cusp prolapse or a right coronary cusp prolapse, you see that the lower of the three cusps, the one which is at the bottom, its end is going down and is below the other ones. And you can also put the color on and you will see the direction of the jet, so you can already tell the surgeon. This is well, I'm not a surgeon, so what I'm going to say may seem to be stupid, but by having seen Gebrin repairing that with a single stitch, it seems to be very easy to do. So you can already predict that it's going to be an easy and very quick operation, simply because the mechanism, you see it there. Of course, you can use, and that's one of the beauty of echo, multiplanar reconstructions in which you can see the prolapsing segment. So if you look at the image on the top left, you see that the red line is crossing the non-coronary cusp and the right coronary cusp, and the right coronary cusp is prolapsing. It's the same example as the images before. And on the long axis view, you see this distal prolapse of that cusp, which is very typical. And it's not only between the non and the right, it's also between the left and the right, because now the red curve on the top right has been placed between the left and the right. And if you look at the long axis, which is just next to it on the right, you see also that bending in the middle of the valve. So 3D is really very accurate in terms of image definition to make sure that the diagnosis is right. This is an example of a bicuspid valve. This is a bicuspid valve without any raphe, with two sinuses. Very easy to repair. And this is a patient also with a bicuspid valve. This is really an ugly valve. That valve is leaking, but is also stenotic. And the beauty of 3D is that you see the extent of the disease. This is the same patients in 2D, and you see how 2D can be misleading. There is just a little bit chunk of calcium on the raphe there, and you would see, well, this is a repairable valve. But if you look at the 3D, you would have a doubt about that. So for making the diagnosis, both pre-op or in the operating room, is very essential. And echo is very accurate in defining the different types. And here is a study that we performed a very long time ago, comparing diagnosis by TOE and by surgery. And you see that there is a very good agreement. And in the few cases in which there was quote-unquote disagreement, it was because there were two mechanisms, and the echo did not identify the same mechanism as being the primary one as the surgeon did. So very, very good accuracy of three-dimensional and two-dimensional echo. And then, of course, echo is essential to look at the intraoperative repair results. The group of Mayo has shown that in mitral valve repair, if you have residual mitral regurgitation, the rate of reoperation was larger than if you have no residual mitral regurgitation. So the outcome of the patient can be assessed by having an intra-op assessment of the competence of the valve. And the reasons why are numerous, and the advantage of echoes is that with the discussion with the surgeon, you can identify where the problem lies, and then you can design what should be done to correct that problem or not. About the mitral, it's also important to look for the presence of a SAM postoperatively. This is one case in which we have a SAM. You see that the aortomitral angle is very narrow. It's less than 130 degrees, and this leads to both obstruction in the LVOT and a residual mitral regurgitation. This should be fixed, otherwise the patient will probably not wean from bypass or is going to have a lot of problems in the postoperative period. For the aortic valve, it's also important to look at the results. And we've conducted some years ago a study in which we analyzed the parameters that would predict that the valve would be leaking later on.
And we found out that among the different parameters, the level of coaptation and the presence of residual AR were the two main parameters leading to recurrent aortic regurgitation after the aortic valve repair. We construct that algorithm that allows us to know whether or not we should go back or not go back. The first thing that we look at is the coaptation tip of the annulus. Is it very close to the annulus, so far away from the sinuses? And sometimes it can be below the annulus. In the case it's true, you see that the recurrence rate is very high, 71%, and then the need to for redo surgery is about 50%. So these patients, you need a second run anyway. If the coaptation is well above the annulus in the sinuses, then you look for residual MR. If there is no residual MR, you see that the recurrence rate is really minute, 2%, and that the redo rate is almost inexistent, 1%. But if you have any degree of residual MR, be it mild, doesn't matter, you have to look at the coaptation length, so the length of apposition between the two leaflets. Because if you see that if it's less than 4 millimeters, this is what the statistics gave us, you have a likelihood of recurrence rate of 22%. Whereas if the apposition is very good, more than 4 millimeters, you see that only 2% have recurrent aortic regurgitation. We use that in the operating room to decide to have a second run or to leave it like that. And this is the same results shown here as Kaplan-Meier curves, and you see that if you have coaptation above the annulus with no residual MR, or if you have a small residual MR but with a long coaptation length, excellent results. All the other ones have a lot of recurrent aortic regurgitation, sometimes needing reoperation. It's not really interventional imaging, but nonetheless it's imaging which is absolutely necessary to assess the intra-op results and then in the end the final results of the operation. What about percutaneous intervention? I will start with the mitral clip because this is probably the intervention in which imaging is the most important, because we guide everything during the procedure. We guide where the septal puncture needs to occur. It needs to be relatively posterior in an area where the likelihood of perforation is very low, because you need to bring your mitral clip very posteriorly if you want to manipulate it all along the coaptation line of the mitral valve. And then, of course, you will decide where you are going to clip. You can do that on 2D echo, but you will really help if you use color Doppler. The clip is just above the leaking spot on the mitral valve. You can verify then by three-dimensional echo if you're well positioned and if you're well perpendicular to the coaptation line. And this clip perpendicularity is very essential. And of course, since the mitral valve is not totally linear, but it's a little bit curvilinear, you can change a little bit the angulation so that here, if you want to address a P1 prolapse, for instance, it will be a little bit tilted in a clockwise manner. Then, of course, there is the grasping. Here, the clip has been positioned just next to a prolapse. And then we will progressively put the clip higher on the valve so that the two leaflets now are well anchored into the clip, and then you can lower down the grasping arms so that the leaflets will be totally grasped within the clip. And this is the final result, in which you see that we have kind of an Alfieri stitch operation with two. We made that valve a two-orifice mitral valve, in this case with an excellent result. Neocord, we have a little bit of experience with Neocord. This is an interesting method. It has a lot of drawback. It's difficult to do. It only applies to the posterior leaflet, but it has a very great opportunity. So it's puncture of the left ventricular apex, like it is shown here, and that device is a bit like a sewing machine. So it will grasp the leaflets, and then it will pass a note across the leaflet. You will take that note out of the left ventricle, and by applying tension, you will get rid of the prolapse.
And by doing so, you finally get a valve which is competent. Here is an example of that procedure. You see a huge prolapse. At that time, we thought mitral clip would not be feasible because the flail gap was very large. You see the device on the left, which is approaching the valve now. It's at the tip of the mitral valve. It's going to pass over the mitral valve itself, so you can change the angulation so that you're sure that you pass correctly. Okay, now we are in the left atrium. And when you are in the left atrium, you open up the device, and then under 3D imaging, you push it on the posterior leaflet where there was this prolapse. You close the device, you use your sewing stuff, and then you will just, under echo, apply tension until the prolapse disappears. You see, now the prolapse has completely disappeared, and then, of course, you can just sew your nodes there outside the left ventricle, and the intervention is gone. It seems to be easy, but in the end, that requires a lot of attempts to finally obtain a good result. Recently, we have implanted a tricuspid valve percutaneously. This valve is a French one. It's called a Topaz valve. It's a very interesting, like a Diabolo valve. Here is the example of that procedure. So huge tricuspid regurgitation. The device is a bit bulky, so you cannot do that for any type of tricuspid regurgitation right now. The first thing that we need to do is to identify where the annulus of the tricuspid valve is located. Therefore, this is performed with coronary angioplasty and by placing a metallic wire into the right coronary artery so that you can identify more or less where the tricuspid valve annulus will be located. This is the bulky device that we can use, and we will position that. It's a bit like the mitral clip. It's a system which can be oriented in different directions, so it's relatively easy to use. So now that we're happy of the position of the device, we're going to deploy the device, and for the deployment of the device, echo is essential. So this is a transesophageal image. The device is being deployed in the right heart, so you already see the deployment in the right ventricle. And in fact, these two views that you have on top are essential because echo will tell you that you are well oriented. It needs to be perfectly perpendicular to the tricuspid annulus, and echo will help you to do that. And of course, the device needs to be central, and that you cannot see on using fluoroscopy. So echo is essential for this device positioning. And then the device is progressively released. This is the images at the end of the procedure. And control with echo. 1 month later by transthoracic echo, you see no more regurgitation, and the patient is doing very well. She has no sign of right heart failure anymore, so very happy about this. And then the last thing I would like to touch upon is it's not the future because it's there for almost 10 years now, but it's really something which is very interesting. It's fusion imaging. So you have online on the screen of the interventional cardiologist the combined images, the fused images of your three-dimensional echo and of the fluoroscopy. And that helps enormously to place the transeptal catheter at the right place because you can indicate on your screen, on your echo screen, you should go there, and then this translates by showing that on the fluoroscopic screen. And by doing so, you can more precisely determine where you have to perform your transeptal puncture. This is shown here. And you will see that, so this is live, the demonstration that we have decided that we should put where you see on the left, where we wanted the catheter to be positioned by this red dot, which is in the middle of the fluoroscopic screen. And the interventional cardiologist can use that in several directions to make sure that he will pass exactly at that level. For the mitral clip and also for
releasing left atrial appendage devices, it's important to be at the right place. And you can see here how precise this is. So this is during the positioning of the clip in the mitral valve. You see the clip on the fluoroscopic view, and you see the superimposed view of the clip from the 3D echo, and you see they are perfectly aligned one to the other. So this is something which is really helping in these percutaneous interventions. These I will pass. So as I said, these are all the indications for this imaging, which should be three-dimensional, and it's so easy to do that even surgeons can do it. Thank you very much. Mientras le colocan la traducción, creo que es interesante que usemos estos minutos para entender un poco a dónde estamos en todo lo que hace a tanto imágenes que llamó intervencionistas, como al progreso de las imágenes, como a los dispositivos, como las mejoras quirúrgicas. Es difícil imaginarse que algo crece tanto si no intervienen, como en una tormenta, muchos factores. Acá hay muchos factores. Pablo, vos estás hace mucho en el ICBA. ¿Dónde ves que ha cambiado todo lo que hace al movimiento de válvulas? Si fue que nosotros pusimos un área específica de válvulas, si es que aumentaron los pacientes, si es que aumentó las posibilidades terapéuticas. ¿Dónde vos ves este crecimiento en valvulopatías? La incidencia, puedo asumir la que ha sido siempre la misma. Entonces, ¿cuál es la causa o las causas para que estemos manejando en el mundo valvulopatías como un tema ya tomando cada vez mayor rol y volumen? Bueno, buenas tardes. La verdad que creo que el crecimiento se da principalmente, creo entenderlo yo, por un lado, del advenimiento de nuevas técnicas. Creo que hace 30 años atrás nadie pensaba en tratar una mitral en forma percutánea, o quizás menos, o hablamos hoy de las tricúspides, todas las tricúspides que vemos en estadios avanzados que hace 15 años o 10 o 20 tampoco se las trataba, o cuando se indicaba la cirugía era muy tardío y esa cirugía tenía una mortalidad o sigue teniendo una mortalidad muy alta. Creo que el crecimiento del equipo de valvulopatías va en ese camino y me parece que en el rol de las imágenes vamos en paralelo. No podemos dejar que el advenimiento de nuevas técnicas no vaya acompañado del crecimiento de nueva tecnología en imágenes. ¿Por qué? Porque todas estas técnicas que vimos, que nos mostró el doctor Jean-Louis recién, están sostenidas por diagnósticos, como dijo recién, preintervención. Ese diagnóstico preintervención es nuestro rol, es nuestra precisión en cómo diagnosticamos y cómo evaluamos esa valvulopatía o ese defecto o ese problema. Y creo que las nuevas técnicas como la tridimensionalidad, como la tomografía multi-slice, como la resonancia, nos dan un apoyo, porque no solo es una técnica, no es el eco solo, sino que a veces necesitamos de una tomografía o a veces necesitamos de una resonancia. Eso hace que nuestra mayor precisión diagnóstica pueda ir de la mano de nuevas técnicas terapéuticas y poder tomar la decisión en conjunto con un HER team, sea de válvulas, acompañado de hemodinamistas, de cirujanos, de cardiólogos clínicos y de gente de cardiólogos dedicados a las imágenes, podamos tomar la mejor decisión terapéutica para nuestros pacientes. Pero creo que el crecimiento de las nuevas terapéuticas va acompañado del crecimiento de las nuevas tecnologías en imágenes. Florencia, si se te ocurre algo desde tu manejo del piso o preguntas tuyas. Sí, por ahora no, pero estoy atenta si alguien quiere. Quería preguntar perdóname, no, Fernando, adelante vos primero. Mientras alguno le pide, ahí está Florencia con el micrófono, así que buenísimo para hacerlo bien interactivo. Yo creo que nosotros en la sala de cateterismo teníamos una formación muy angiográfica y tuvimos que aprender, acá hay muchos intervencionistas, veo por ahí por el fondo, que tuvimos que aprender imágenes, tanto ecografía como tomografía, y por supuesto no es la
el conocimiento del imagenólogo que conoce. Nuestro conocimiento es muy específico, válvula por válvula, en la cual sabemos tratar. Por ejemplo, la aórtica la hemos aprendido a estudiar por imágenes ecográficas y podemos manejar el mismo diálogo. El Heart Team ayudó mucho a eso. Yo creo que el Heart Team ayuda a la comprensión y es educativo para nosotros mismos. Y lo mismo con la tomografía. Y bueno, me parece que eso es algo hoy por hoy. En todas salas de cateterismos nosotros no accedemos a una femoral si no es con ultrasonido. Hay digamos, intervenciones que se hacen con ultrasonido y el ultrasonido siempre está ahí. A veces para una TAVI no es necesario, pero a veces para TAVI mañana que tiene falla renal no queremos usar contraste. La vamos a hacer guiada todo con ultrasonido. Y es la forma, digamos, para esa paciente es la mejor forma de hacerlo. Y para otros pacientes quizá para TAVI no sea necesario. Fully agree. This is a complete integration between, it's a team approach. It is the same kind of reasoning that we had 20 years ago with the surgeons. We need to have the same language, and we provide the images, and you perform the intervention, and you need to understand what is going on the image. Because in the end, when we start to do that, the echo guy is more or less driving the procedure, but with experience, the interventional cardiologist tells us, yeah, no, show me that now because I need to see that. So it's a training for both of us, and it's very important that we work as a couple, if I can say, because the success of the procedure will depend on this close interaction between the imager and the interventionalist. Por un lado, sumar al comentario la necesidad que tenemos hoy los intervencionistas en el conocimiento de las imágenes, el manejo de las imágenes y en el idioma, que decía Fernando, ¿no? En hablar el mismo idioma dentro de la sala, lo cual necesitamos mucho el diálogo entre el intervencionista y el imagenólogo. Y quería aprovechar para preguntarle al doctor Jean-Louis cuál era su perspectiva con respecto a la fusión de imágenes, ya sea con eco, con Heart Navigator, con tomografía, etcétera. ¿Cuánto lo usan ustedes y cuánto creen que eso es el futuro en la sala de hemodinamia o no? In its current state, I think that the fusion imaging is still something which is small. In the future, we should be almost as having a headset and being able to be in the 3D environment. And when you turn your head, or when the interventional cardiologist turns his head, he sees catheter and he would be able to progressively advance that catheter towards the place where he wants to be. Well, this sounds like science fiction, but there are already ways to manipulate the image if it's of sufficient quality, so to orient really the procedure online. And not saying, well, I need to go to the pulmonary vein, I push, am I in the pulmonary vein? No, you're in the left atrial appendage, etc. Because today you're using a combination of 2D and 3D, and the interventional cardiologist is still used to look at fluoroscopic images, and sometimes, you know, it's on the screen, but it doesn't look at it. And when you look at it, you see that you're in the atrial appendage and not in the pulmonary vein. So the technology still needs to improve. Once it would have improved, maybe you won't need to have fusion anymore because your 3D volume will be online and of such good quality that everything is going to be ultrasound-based, step by step. Déjenme tratar de ir un poquitito por cada válvula, un viaje muy rápido. Florencia, ante todo, ¿tenés alguna pregunta o comentario? Marcelo creo que había levantado la mano. Sí, yo le quería preguntar al doctor Vanoverschelde. Él planteó la utilidad de las imágenes, en especial en la válvula mitral, la válvula tricúspide. La válvula aórtica quedó medio, me parece, con menos utilidad. Y la realidad es que cuando él presentaba, yo me acuerdo muchas veces, Fernando Cura, que es un enamorado de la mini invasividad y del reducir la complejidad de los procedimientos de la TAVI,
bueno, inicialmente la TAVI se hacía con eco transesofágico, cada vez se usa menos. ¿Cómo ve esto? Las imágenes sirven para aprender la técnica y una vez que la técnica se aprendió, las imágenes pasan a otra cosa. ¿Cómo ve el futuro? Un poco viendo de que todo esto involucra más gente en la sala de hemodinamia, más complejidad, más costo. ¿Esto sirve para aprender a hacerlo y una vez que uno aprendió ya no es necesario o lo ve como que esto va a seguir siendo de una complejidad creciente? I think it's both. If you look at the story of TAVI, this is something which is visible on fluoroscopy. So it's something that the interventional cardiologist is totally used to. So he is in his own environment. And for the echocardiographer, it's a bit more difficult because with all this calcium, we don't see anything. So fluoroscopy in that case is probably the best one. For MAC, it will be the same. And for a bioprosthesis, most of the time it is the same because it's well visible with fluoroscopy. So in the beginning, we didn't know what we had to do, and we really rapidly find out that it was nice to have an echo, but that was more slowing down the procedure than anything else. Then if it is useless, don't use it. For the other valves, when there is no calcification, there is no way the interventional cardiologist can know where he is. So he needs to have another live imaging modality with him. Of course, you could use CT and make superimposition, but it doesn't move. The patient is in a different position, so it's not very precise. With echo and fusion, you are really live. And if the interventional cardiologist can interpret the images, he can guide his procedure based on this, because there is nothing visible with fluoroscopy. And I think, unless you disagree with me, that's the major difference between what we have with bioprosthesis or aortic stenosis and all the other ones. The day, I'm not promoting TAVI in aortic regurgitation, but the day we are going to use TAVI in aortic regurgitation, and it will probably come one day, that day we will need echo, because it's impossible to know where the annulus is located, and without echocardiography, you can inject contrast, but this will be elderly patients with renal failure and so on and so forth. So the reason why we quit with TAVI is that because the fluoroscopy was largely sufficient to do the job. Yendo entonces a estenosis aórtica, me para Florencia cuando veas una pregunta de cualquiera, por favor. Sí. Yendo a estenosis aórtica, ¿cuál es el próximo avance en imágenes y cuál es el próximo avance en dispositivos, incluyendo cirugía también como posibilidad de avance? ¿Dónde vamos en la aorta, tanto en dispositivos como imagen? ¿Cuál sería el próximo paso deseado? Estamos en la meca, ya estamos en... No, yo creo que por supuesto hay un montón de pequeños desafíos en TAVI. Vamos a hablar de TAVI, que es lo que está preguntando Jorge. Aorta, válvula aórtica puntualmente. Válvula aórtica. Estoy hablando. Entonces, válvula aórtica, desafíos son insuficiencia aórtica, bicúspides. Bicúspides es todavía un desafío cuando la calcificación es muy excéntrica, muy heterogénea, cuando tiene mucho monto de calcificación. Pacientes jóvenes, ¿qué pasa por debajo de 65 años? Durabilidad del TAVI sería el tema. O la posibilidad de hacer un TAVI en un TAVI. ¿Qué válvula es la mejor para colocar hoy a los 65 años para pensar en un TAVI dentro de 10 años, 12, 15 años? Creo que son, y en nuestras regiones, el acceso. El acceso es una limitación. El costo de la válvula hace que todavía no haya como crecido lo que ha crecido en otros lugares del mundo. Y otra cosa, creo que también es importante en la válvula aórtica evaluar el estado del ventrículo. Creo que en los pacientes que discutimos, asintomáticos, cuándo sí, cuándo no, evaluar cuál es la función de cámara. Y para eso disponemos de la tridimensionalidad por el eco, del strain,
de la resonancia, la búsqueda de fibrosis o hacer el mapping. No sé si... Yeah, if I wait a little bit before answering is because I listened to the translation. Sorry. One thing that needs to happen is to have more eco-compatible material. Today, some guides are difficult to see. Some catheters have a lot of shadowing artifacts. So the companies need to do eco-friendly material, one that can be easily seen without having too many artifacts. And that's something that we miss. Honestly, sometimes it's very difficult. Depending on the type of guide wire that you use, you have a lot of brightness and sometimes you barely can see them. Particularly in 3D, because in 2D that's still possible because there's a lot of reverberation. But in 3D, if you want to have a full volume to know where your guide is, and for instance, when we do percutaneous balloon dilatation of the mitral valve, it's good to see that guide wires circling into the left atrium. You see that beautifully on the fluoroscopy, but then you never know where the mitral valve is located, and then you can search for the mitral valve for quite a while. And sometimes it's difficult in 3D to see where this guide wire is located. It's almost impossible because it's too thin. So eco-friendly material that can be easily seen without artifacts, that's something that in the next future will be well appreciated. Florencia, ¿algún comentario? ¿Vas a cambiar de válvula? Sí, me gustaría, ¿sabes qué? Ir a la última válvula que no teníamos en el corazón, que es la tricúspide. Sí, ahí va. Ante todo, quiero recordarle a los argentinos que la primera intervención que se hizo en el mundo fue en la República Argentina, que fue generar insuficiencia tricuspidia, lo hizo el doctor Cosio, 1935, con un gancho para descomprimir lo que se llamaba corazón negro de Ayerza. O sea, los pacientes con cor pulmonales. Así que hemos sido, revisen, porque es interesante saber que la primera intervención del mundo se hizo en la Argentina, la válvula tricuspidia. Ahora, lo último que hay en la válvula tricuspidia. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Tanto con imágenes como en tratamiento. Cualquiera de los tres que quiera tomar la palabra. Bueno, desde el lado de las imágenes seguimos, estamos en la evaluación morfológica principalmente de la válvula. Siempre es importante en lo que tiene que ver con la regurgitación tricuspidia evaluar el mecanismo de la misma para poder decidir la terapéutica adecuada. Hoy disponemos, como se mostró, de diferentes dispositivos que pueden ser un clip o un cardiovan o dispositivos ya directamente válvulas percutáneas o válvulas heterotópicas. Esa decisión va a estar basada en las imágenes, en cuál es el mecanismo y cuál es el grado de afectación de la válvula. Después, desde nuestro lado está decidir cuál es el momento de esa intervención y para eso también las imágenes se llevan su lugar en lo que tiene que ver con la evaluación, no solo de la gravedad de la insuficiencia tricuspidia, sino también de la afectación de la aurícula y también de la afectación del ventrículo derecho. Todo ese conjunto va a hacer que podamos tomar la mejor decisión en nuestro paciente, el mejor dispositivo para ese paciente basado seguramente en el mecanismo. Pero todavía es discusión de las sociedades el momento adecuado en el paciente asintomático, ¿no? El sintomático es otro y también no olvidarme en la tricúspide de lo que tiene que ser nuestra valoración, la hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar es un punto que debemos evaluar siempre en los pacientes que vamos a derivar a una intervención tanto percutánea como quirúrgica. Sí, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico de la válvula tricuspidia tiene un riesgo alto, sobre todo cuando son pacientes añosos y son pacientes que tienen una calidad de vida muy, muy mala. Lo que hoy se puede hacer en Argentina, el valve-in-valve tricuspidio, es algo factible y practicable, con muy buen resultado y muy buenos reportes. Respecto al TRIC
triclip, digamos, el clip mitral, pero dedicado a posición tricuspidia, ya está aprobado. Quizá nos puede, Jean-Louis puede contarnos un poco su experiencia. Y lo que es la tric valve, eso también ya está aprobado acá en Argentina. De hecho, creo que tiene un caso Sapino en el sur, si no estoy equivocado, ahí me dice que sí, para hacer tric valve. Es decir, que hay un abanico de posibilidades, hay pacientes que realmente lo necesitan y bueno, ¿cuál es la experiencia en Europa con estos dispositivos? Well, we only started recently using the TriClip, so our experience is very limited. It's difficult for me to comment. I think that with the devices that we start to have, we will start to understand what is the importance of tricuspid regurgitation on the patient's health. What can we do? What should we do? What level of tricuspid regurgitation we can leave behind, etc., etc. We know nothing about this. Because although the surgeons have been able to do ring annuloplasty for years, large cohorts of patients which are more or less similar, they do not exist. So we still rely on retrospective studies, mainly from Ecolab, looking at the... So we're missing basic information about the natural outcome of that disease and how can we change the outcome of that disease by the devices that we will... and it's more complex than at the level of the left heart, essentially because it's difficult to assess right ventricular function in a right way, and the importance of pulmonary hypertension, as has been said, is a confounding factor which is complex. So we will learn a lot with these new devices. Particularly the comparison between those that will leave some degree of TR behind, like the TriClip, because with the TriClip, forget about it, there will still be some degree of tricuspid regurgitation after, but if you put one of the valve, like the one I showed, then you completely get rid of the tricuspid regurg. So we will be able to test hypotheses and gain a lot of insights for our patients. This is fascinating. Bueno, muchísimas gracias. Hemos cumplido con el tiempo, ya es un poquito más de las 3:30. Muchas gracias a los participantes, a los speakers. Ha sido un excelente comentario de todos ustedes. Muchas gracias.